Hello everyone, good morning and welcome to Smart Preps. I am Atreyee and today we are here again with some questions. Today we will discuss some questions related to polity. Okay, generally I mixed up questions loya hu, but aji moi ketaman specific polity questions loya hi so apnalokor karone. Okay, so that we can discuss and we can prepare. Okay. এতিয়া সাহক আমাৰ কোৱেশ্চনস কি আছে মাখা কৰিছো আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আজিৰ দিনটো আমি আকৌ খুব এটা পজিটিভ নোটত আমি স্টাৰ্ট কৰিম হয়নে ফাৰ্ষ্টতে আমি ৰিভাইজ কৰিম তাৰছত আই হোপ আপোনালোকে নিজৰ শিডিউল মেইনটেইন কৰি আছে ডে টু ডে ৰেগুলাৰ বেসিছত অলপ হলেও কিবা নহয় কিবা পঢ়ি থাকিব ওকে নোটিফিকেশনছৰ কাৰণে নৰখিব কাৰণ নোটিফিকেশনছ আহি যাব নিজৰ নিজৰ টাইমত আমাৰ প্ৰিপাৰেচন হেতু টাইমত হে সময়ত তেনেকে নহবও পাৰে personal kiba karon thakibo pare professionally ami kiba belek kam kori thakibo paru but amar aim to dhorok hetue ase je we have to crack and get a good government job right so he karone prepare kori thaki okay first question to ahok sailo which committee recommended the establishment of Lokpal and Lokayukt ki hoy Institution of Ombudsman to ensure je amar jiman khini transparency maintain hoy ase at the state as well as at the central level thik ase etu eta particular post hoy jitu ana hoisile for grievance redressal among the government employees central government employees or bikhoy against jodi kiba complaint thake thik ase hetu ami keneke ki koribo paru hetu ami keneke phal eta channelor through di ami convey koribo paru and how we can hold them accountable responsible okay responsibility or accountability society keneke maintain hoi thake and transparency and steady or you can say good governance maintain hoi thake okay so the committees are Sarkariya Commission first administrative reform Balwant Rai Mehta committee and Kothari commission okay Kothari commission amar kihor logot related আপোনালোকে জনাবচোন মোক বাকি কেটা কমিটি কিহৰ লগত ৰিলেটেড সৰকাৰিয়া ভেৰি কমন বলৱন্ত ৰায় মেহতা ঠিক আছে মই কৈলো পঞ্চায়ত ওকে এতিয়া কোঠাৰী আৰু সৰকাৰিয়া ঠিক আছে এইকেটা বিষয় আপোনালোকে মোক জনাব সাহক কাৰেক্ট অপচন ইজ ফাৰ্ষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশ্যন ইট वाज হেডেড বাই মোৰাৰজী দেসাই it was initially headed by Morarji Desai and later on by K Hanumanthia okay etue ki korise recommended setting up of two independent authorities Lokpal at the center and Lokayukt at the state level to deal with citizen grievances against corruption okay good governance ensure koribo grievance redressal mechanism or eta part hoi jay amar ki the Lokpal and Lokayukt Lokpal hoise central level of center ot aru Lokayukt hoise state level okay tar pisot question number 2 under article 226 okay under article 226 the power to issue writs for enforcement of fundamental rights and other legal rights is vested on okay vested in etia moi apnalukok article 32 right to constitutional remedies or kotha kote moi ki koisilu je article 32 is gives the power to issue writs to the central Supreme Court okay to the Supreme Court so that we can approach the Supreme Court in case our fundamental rights are violated okay kintu article 226 e ki kore 226 e hey same right to ki kore high court ok die okay etu khube eta important point amar karone monot rakhibole it is not for both Supreme Court and High Court or District Court or writs issue korar kono rights teneke nai okay only for Supreme Courts and High Courts Supreme Court or karne article 32 High Court or karne article 226 aru writs issue korar jitu you can say subject matter hoy hetu Supreme Court it is only related to violation of fundamental rights but High Courts they have a broader horizon here okay High Courts besi powerful hoy jay ami teneke monot rakhibo paru okay article 32 is for the Supreme Court article 226 is for High Courts
32 gives writ powers to the Supreme Court specifically for fundamental rights, but in case of high courts it can issue for fundamental as well as ordinary legal rights. ঠিক আছে? Next question. The maximum strength of the Council of Ministers, including Prime Minister, in the Union government is limited to what percentage of the total strength of Lok Sabha? Kendriya Sarkarat Pradhan Mantrik dhori Mantri Porikodor Sarbosso Sadasya Sankha Lokosabhar mut Sadasya Sankhar kiman শতাংশ সীমিত কৰি ৰখা হৈছে তাৰ মানে কিমান শতাংশ এক্সিড কৰিব নোৱাৰে ওকে ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে 15% 15% ওকে 15% তকৈ বেছি আমি কি কৰিব নোৱাৰো the strength of the Council of Ministers including the Prime Minister it cannot exceed in the Union government okay কাৰণ কি কৰিব লাগিব we will have to ensure transparency হয় নহয় by the 91st Constitutional Amendment Act of 2023 yate article to mention ase that is 75(1)(a) 15% totke besi the strength of the Union government the Council of Ministers okay it cannot exceed. Next question, who among the following is known as the guardian of the public purse? Article 148. Article 148 kun hoy? Comptroller and Auditor General of India. Okay, he is known as the guardian of public purse. Kyonu, he is the one who audits the june audits perform kore, right? Comptroller and Auditor General Bharator Niyantrak aru Mohalekha Porikshok under Article 148. Okay, for both the center and the state, he takes care of the financial system. Aru he karone teo ki koa hoy guardian of the public purse. Okay. Next question, question number 5. The Anti-Defection Law, Ayaram Gayaram, 52nd Amendment Act of 1985. Is under which schedule? Okay. ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন অনুসূচীত দল ত্যাগ বিৰোধী আইন সংযোজন কৰা হৈছে ওকে অনুসূচী দশম অনুসূচী 10th schedule 8th schedule কি হয় 8th schedule is about the official languages হয়নে নৱম অনুসূচী কি হয় land reform হয়নে তাৰ পিছত একাদশ 11th অনুসূচী পঞ্চায়তী ৰাজ Panchayati Raj. আপোনালোকে মোক 7 schedule কি আছে জনাব 7 schedule কি আছে আপোনালোকে মোক জনাবচোন okay so anti defection is related to 10th schedule 8th schedule আমাৰ official language or 9th schedule land reforms related 11th is for Panchayati Raj 12 is for municipalities ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন কৰিলে তাৰ লগৰ অপচন খিনিত আমি বহুত ইনফৰমেশন লব পাৰো by 52nd Constitution Amendment Act of 1985 it added 10th schedule of the constitution laying down the provisions okay which can lead to disqualification of the members যদি ইলেকশনৰ পিছতে পাৰ্টিটো এৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে কি কৰা হ'ব তেতিয়া পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া হ'ব okay তাৰপিছত আহিলে question number 6 which article of the Indian Constitution abolishes untouchability now etu kalir questioner eta revision hoi jay yar answer to moi nidiu yar answer to apnaloke muk dibo okay untouchability aru ki asle titles joa kali koisilu titles article 18 okay titles article 18 15 কি হ'ব article 15 মুভি খন চাইছেন নাই
equal treatment and equality before law, and then no discrimination based on caste, color, creed, okay, gender, all these. Article 17 is the correct answer. Etu joa kali moi etu just revision question or nisna ke anisilu so that I can understand je apnalokor kotha bilak monot ase ne nai. Correct option article 17. The joint sitting, okay, jitu joutho odhibekhon hoy tat sabhapatitto kune kore? Who presides over the joint sitting A of both the houses? The correct answer is Speaker of the Lok Sabha. Khub important, khub easy, kintu we have a tendency of forgetting. We have a tendency of forgetting. Jodi ami revise kori nathaku amar eta enuka hoi jay je ei etu to janui, thik ase? Tasot option kita ahi joar loge loge president hobo niki? Ha? President e asil sage. President is more powerful. President e hoy sage. Thik ase? Enuka type por eta amar ki hoy? Revise নকৰিলে হে হেতু প্ৰবলেম হয় পিছে ৰিভিজন জুনে ৰিভাইজ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ হেতু প্ৰবলেম নহয় the correct answer is speaker of the lok sabha called by the president okay but it is presided over by the speaker of the lok sabha or in his absence the deputy speaker gets to do the same ঠিক আছে article 108 to মই দেখা নাছিলো মই হইছো ইয়াতে অপশনত কিয় এটো দিয়া আছে যে it is joint sitting and president ঠিক আছে joint sitting is called by the president but it is presided over সভাপতিত্ব কোনে কৰে সভাপতি কোন হয় তেওঁ হৈছে the speaker of the lok sabha অধ্যক্ষ জুন হয় লোকসভাৰ next which writ is issued by a court to command a public authority to perform a legal duty that it has failed to or refused to perform. Amar writs keta ki habeas corpus, mandamus, prohibition and quo warranto. Okay, habeas corpus mane hoise to present the body. ঠিক আছে prohibition yate mention ase aru eta ase certiorari which means to certify. Okay, prohibition prohibit kore to forbid okay at a lower court of prohibit kora hoy to extend its you can say to extend its jurisdiction ঠিক আছে যদি jurisdiction extend kore ta lower court of forbid kora hoy certify certiorari mane hoise to certify quo warranto mane hoise khudhe by what warrant ঠিক আছে mandamus mane hoise to command ঠিক আছে এই যেটো the court to command the public authority for performing any legal duty jitu korat he fail korise ba hoyto perform koribole refuse korise ঠিক আছে তো ইয়াতে correct option to hoise amar mandamus writs total 5 habeas corpus mandamus certiorari prohibition aru quo warranto ঠিক আছে aru to command mane hoise mandamus ঠিক আছে habeas corpus to present the body mandamus to command certiorari mane hoise to certify prohibition to forbid quo warranto by what warrant okay correct answer to hoise mandamus question number 9 the concept of DPSP directive principles of state policy part ki hobo part 4 হয় নহয় part 4 8 কি আছিল আমাৰ part 4 8 আমাৰ কি আছিল fundamental duties article 51A আৰু part 3 কি আছিল fundamental rights from article 12 to 35 হয়নে so ইয়াতে প্ৰশ্নটো হৈছে this concept of DPSP has been taken from which constitution of the world okay কোনখন country constitution পৰা লোৱা হৈছে good morning Nayan article 17 yes ঠিক আছে article 17 is the correct answer 10th schedule কথাই কৈছিলে সাগে নয়নে হেতু okay good morning correct option USA options bodi ase USA Ireland USSR aru Britain Ireland is the correct option here kali ami ki saisilu fundamental rights ko pa lua hoise USA pa lua hoise hoine here DPSP is taken from the Irish constitution aru Ireland e ko pra loisile Ireland e Spanish constitution opra loise okay
আমি এটো জানলে হল যে DPSP comes from which has been taken from which constitution? From the Constitution of Ireland. Articles কোনখিনি include হৈ থাকে? Article 36 to 51, 51(8) আমাৰ fundamental duties থাকে, হয়নে? আৰু 51(8) থাকে fundamental duties, আৰু আমাৰ Article 12 ৰ পৰা 35 লৈকে under fundamental rights. এটো part 3, part 4A, আৰু DPSP আমাৰ মাজতে আছে part 4 ত, okay, from Article 36 to 51. Okay, খুবই important. Fundamental rights, fundamental duties and DPSPs. ঠিক আছে, articles একদম কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নোহোৱাকে, okay, কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নোহোৱাকে মনত ৰাখিব লাগিব। Next question, the fundamental rights cannot be suspended. Which fundamental rights cannot be suspended even during a national emergency? Rights under 19, 20, 21, right to constitutional remedies or equality before law. Freedom of speech, hoy, ne, right to life ba protection which is given to the criminals, okay? Right to constitutional remedies, Article 32, and equality before law which comes under Article 14. Okay, etu moi যোৱাকালিয়ে কৈছো সাগে আপোনালোকক, যোৱাকালি নাইবা তাৰ আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো, ঠিক আছে? যোনে ভিডিওস খিনি চাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু কেইটামান প্ৰশ্ন কৰাটো খুবেই সহজ হৈ যাব। Okay, correct answer is going to be the rights under Article 20 and 21. These are meant for everyone, not just Indian citizens. ঠিক আছে, foreigners or কাৰণেও একেটা right আছে, আৰু যি কোনো national emergency সময়ত কি হ'ব, একেটা right আমাৰ suspend কৰা নহব। The protection in respect of conviction, okay, for any kind of offense. And next, the article of you can say protection of life and personal liberty. ঠিক আছে, মানুহ এজনৰ জিআই থাকা আৰু যিবিলাক ক্ৰিমিনেলস আছে তাহাঁতকো প্ৰটেক্ট কৰা হয়, okay, so that যেতিয়ালৈকে কনভিক্ট হৈ আছে, ঠিক আছে, কনভিকশন অফ অফেন্স, ক্ৰিমিনেল বুলি নকওঁ, কনভিক্ট যেতিয়া হৈ থাকে, ঠিক আছে, তেতিয়া কি কৰা হ'ব, হিহঁতক প্ৰটেকশন দিয়া হ'ব। Article 20 and 21, they cannot be suspended even under any kind of emergency situation. ঠিক আছে, মনত থাকিব এইকেইটা। Okay, so আজিৰ 10টা question আমাৰ হৈ গল। আমি পলিটিত কি কি চালো? First we had discussed about the schedules, হয় নহয়? আমি 8, 9, 10, 11 scheduleৰ কথা চালো, আমি Comptroller and Auditor Generalৰ articleৰ কথা পঢ়িলো, তাৰ পিছত আমি Directive Principlesৰ কথা চালো, কোৰ পৰা আহিলে, কোনখন Constitutionৰ পৰা লোৱা হৈছিলে, হয়নে? লোকপাল and লোকায়ুক্তৰ কথা আমি চালো, okay? এইকেইটা টপিক, আজিৰ যিকেইটা টপিক আছে এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে? আৰু ৰিভাইজ কৰি থাকিব নিজৰ, বাকি যিয়ে পঢ়ি নাথাকক কিয় তাৰ লগত যদি এইকেইটা ৰিভাইজ হৈ থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোক অকমান হলেও পলিটিত কি কৰি থাকিব, নিজকে কনফিডেন্ট ফিল কৰিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনস অ্যাটেম্প্ট কৰিবৰ কাৰণে। I'll see you all again in the next video, tomorrow's video, with some other questions, okay? Till then, you keep learning. Don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll see you all again. Bye bye. Take care.